Jiku Diaries YouTube channel, you are here. This is the day after India won an extraordinary tournament with outstanding performances, a combined team effort that won them that elusive ICC trophy that they have been searching for the last 11 years. The last time they won was that Champions Trophy in England under MS Dhoni. ஸோ அது வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியா செமிஃபைனல்ஸ்லாம் போயிருக்கு, ஃபைனலுக்கும் போயிருக்கு ஆஃப் தி ஐசிசி ஈவெண்ட்ஸ், தட் இஸ் T20 World Cup ஆர் தி 50 ஓவர் வேர்ல்டு கப், ODI வேர்ல்டு கப், தட் இஸ் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப்னு சொல்லுவா. அதுக்கு அது வந்து வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்லேயும் இந்தியா வந்து ரெண்டு வாட்டி ஃபைனலில், ரெண்டு வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல் போயிருக்கா. ரெண்டுத்துலேயும் தோற்று போனால் ஃபஸ்ட்டு டு நியூசிலாண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இயர் டு ஆஸ்திரேலியா. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அந்த ஃபைனல் ஹேர்டில் வந்து இந்தியா என்ன தடவரா, எதனால் தடவரா, மேபி ப்ரெஷர், ட்ரைங் சம்திங் நியூ. பட் தென் இந்த டூர்னமெண்ட் வாஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங், simply remarkable. Rohit Sharma, Rahul, Dravid and the entire team, not only the team but also the support staff, even on the throwdown specialists, avallam kuda they have prepared the team according to specific situations, circumstances that they could be facing in match situations. So anmadala or complete, and of course we cannot forget the role played by the national selectors, Ajit Agarkar the chairman, Sridharan Sharath, former test opener Shiv Sundar Das, medium pacer Subrato Banerjee, and of course another medium pacer Salil Ankola. So ivala vandu they have been watching and got the right 15 that eventually won the World Cup. இதை சொல்லலாம், இந்தியா வந்து டிஸ்டைன்ட் டு வின்ட்டு ஈவன் ரோஹித் சர்மாவும் நேற்றுக்கு வந்து போஸ்ட் மேட்ச் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் அட்மிட் பண்ணினா தட் ஹிந்தியில் ஆன்சர் சொன்னால் தட் இட் வாஸ் destined that India would win this World Cup, and these things happen. This is what sport is all about. It is not that தமாஷா சொல்லினே இருந்தால் அப்போ நமக்கு முன்னாடியே எழுதியிருந்தானாக்கா, நமக்கும் தெரிஞ்சதுனாக்கா நம்ம வந்து ஜாலியாக வந்து அலட்சியமாக வந்து சும்மா என்டர் பண்ணிவிட்டு வேண்டிருப்போம், கப்பு நம்மளதே, நம்மளோட தான் அப்படின்ட்டு நினச்சிட்டு வந்திருக்கலாம். பட் தென் தட் இஸ் நாட் ஹவு ஸ்போர்ட் இஸ் பிளேட் அண்ட் தட் cannot be how it is played. ஸோ இது வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் வாட் ஃபண்டாஸ்டிக் வே ஃபார் ரோஹித் சர்மா அண்ட் விராட் கோலி டு எண்ட் தேர் T20 கரியர்ஸ். நான் பர்சனலி வந்து என்னோட பர்சனல் வியூ, ஐ மே பி ராங், யூ மே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ். ஐ தாட் Virat Kohli and Rohit Sharma should have stepped down from T20s after their semi-final exit in 2022 in Australia. That was also a very good run. India qualified, but then on the semi-final against England வந்து நல்லா அடிபட்டா against England in Adelaide, and England went on to win the World Cup on the time. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு வெறியில் ரோஹித் சர்மா வாஸ் கேப்டன் அந்த டைமில், ஆல் ஃபார்மேட் கேப்டன் ஆகிட்டான். ஸோ அந்த வெறித்தனமில் வந்து he wanted to desperately win World Cup, be it the 50 overs or the T20s. போன வருஷம் ஃபைனலுக்கு போனால், and that was also a remarkable run for India in the World Cup. Unfortunately bumped into Australia, and அந்த டைமில் என்ன தெரியல, bowling allowed them to score that many runs. Travis had a century Ahmedabadல. But then அதுக்கப்புறம் the way India prepared the World Cup முன்னாடி, India's last T20 international was in January against Afghanistan. அதுக்கப்புறம் it was all of IPL, and IPLலையும் வந்து the World Cup bound players, சில பேர் were in form, some were not in form, some were finding form, but then their belief, the selectors had faith, and Rohit Sharma kept the belief in each of his individual players. In the World Cup பார்த்தல்னாக்கா, India went with the same 11 right from the Super 8 stage. Super 8ல வந்து 3 matches விளையாடினா semi-final and final. In the last 5 matches they played with the same 11. First roundல வந்து, which was Group A, 4 matches scheduled, one against Canada. The last one was not possible because of rain. But அதுக்கு முன்னாடி the 3 matches, first round Group Aல 3 matchesல வந்து India played again with that 11 where Mohammad Siraj, because of the conditions of New York's
drop-in pitch on the stadium, they played that extra seamer. So Kuldeep Yadav on the first 3 matches valadla. So Mohammad Siraj he also contributed well, and of course we cannot forget that catch that he took of Nitish Kumar in that match against USA. Brilliant effort above his head. Superb. So in Madri contribution, chinna contributions go a long way into the team achieving its ultimate goal, and this was fantastic. Nama the World Cup that they won yesterday after a gap of the T20 World Cup after a gap of 17 years. Adula nadula or final enter panna which they lost to Sri Lanka in 2014. But then Nethiki and in the World Cup is unbelievable. என்னோட பையன் சொல்லிட்டு இருந்தான் இந்தியா தோற்று போயிருந்தனாக்கா ஐ வுட் ஹவ் ஸ்டாப்ட் வாட்சிங் கிரிக்கெட் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இமோஷனல் வேல்யூ திஸ் டீம் ஹஸ் brought into the lives of not only the players and the people surrounding the players, the support staff, but also the millions and millions and billions of followers. It is just unbelievable. In the World Cup Rohit Sharma has kept faith, belief, instilled confidence into each of his players. So total in the World Cup won with 12 players who have played in the matches. Siraj 3, Kuldeep Yadav 5, Baki 10 pair played all the 3 plus 1 plus 1, all the 8 matches. You cannot forget or you cannot discount the contributions of the field, and also even in terms of passing on the notes, passing on the messages from the dressing room, from the dugout to the middle by say Sanju Samson, Yashasvi Jaiswal, Yuzvendra Chahal. And madrila see people இப்போ விளையாட சான்ஸ் கிடைக்கலனாக்கா it is human to feel dejected and ஒரு மாதிரி சல்கியா பிஹேவ் பண்ணுவா. But then this team is totally self interest illa, self came last, team was first, and that was visible. இது India win பண்ணனால மட்டும் நான் சொல்லல, even otherwise இது it was there, it was tangible. So இது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு win, and what a fantastic way for Rohit Sharma and Virat Kohli to call it quits from T20 internationals. Virat Kohli told at the presentation after receiving the man of the match award, Virat Kohli performance கூட இது ஒரு அவனுக்கே ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு World Cup, not only for his performance yesterday or for winning the title, but இதுக்கு முன்னாடி 5 single digit scores and only 2 scores, and the 2 scores 24 and 37. இந்த மாதிரி ஒரு 37 was his highest until the final yesterday. இந்த மாதிரி ஒரு struggling Kohli or என்னத்தனால தெரியல, I always felt that he was perfect only at number 3. அவன் ஏன் ஓப்பன் பண்ணினா எதுக்குன்ட்டு only team management can explain the idea behind it, because he succeeded very well, scored so many runs, volumes of runs in IPL for Royal Challengers Bengaluru. But then I always maintain, and it is a fact, that the opposition bowlers that you face in IPL, they are not of the same high quality as you get in international cricket. இப்போ IPL பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு Royal Challengers versus Mumbai Indians எடுத்துக்கோங்க, you will have say or Nuwan Tushara, okay, Sri Lanka international bowler, T20 in the World Cup விளையாடினா. But then you will also have somebody like the Akash Madhwal, or young India uncapped bowlers you will face, or you will get somebody like retired from international cricket or as a veteran like say Piyush Chawla or Amit Mishra of a different team, Lucknow Super Giants. Madri, I'm not saying Amit Mishra or Piyush Chawla are not of any international standard. They have played international cricket, but இப்போதைக்கும் international cricketers இப்போ say for example நேத்திக்கே பாருங்க, you had Kahiswar Abada, Henrik Nortje, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Tabrez Shamsi, and you have still and Gerald Coetzee, who had a good IPL and who has had a good international start for South Africa. He was not given enough chances. Lungi Engedi, avanu illa. Aprom the Otneil Bartman,
all good bowlers. Orkney department made a good start to the World Cup in the initial phases. But the Nivalan, they are still in the reserves. So in one quality, one after the other, it's not like you face bowlers in IPL, you will get to face an international. This is not supreme. For Pakistan, you had Shaheen Afridi, Naseem Shah, Mohammad Amir, upon the leg spinner or left arm spinner, Mohammad Imad Wasim, or so in or Shadab Khan. So it is not like what you face in IPL. So IPL performance you're going to open in Naka, it's not my cup of tea. But then Rahul, Dravid, Rohit, Sharma will have their reasonings, and failure after failure, still you cannot see. Many will say, okay, on the Virat Kohli failure, on the rendu mutta, baki 3 other single digits, highest 37. But no, we all know what Virat Kohli is, and failure naka, it is not that he is also a human being. He can fail. If somebody else was failing as consistently as Virat Kohli, he would have definitely been dropped and somebody else brought in. But you cannot do that with Virat Kohli, because as he showed in the final, what he is capable of, what Virat Kohli is. And the final, that's what Virat Kohli, big match player, they just raise their standards, rise to the occasion. Perfect example of Virat Kohli rising to the occasion yesterday. And what a fantastic way to answer his critics. I may have been one of them. My only thing is I was not against Virat Kohli, but why open with him when he is perfectly suited? See, Netike match padalaka, he played like how he used to play at number 3, or keeping one end strong, solid, even if wickets fell at the other end, building partnerships, batting, taking it deep like he usually does at number 3. So Netik adhe role tha panna, but he went number 1. And the way he started, first ball that he faced, 4, offside. Second ball he faced, leg side 4. So that gave an indication that he is here for the day, and that day belonged to Virat Kohli. And if Virat Kohli scored runs, India was definitely going to win. Netik Virat Kohli, see, until semi-final, Virat Kohli, we will accept that he has failed. Poor scores, we cannot say anything else. It is not that, of course, he has tried, nobody bats to fail. But in a the sentiment values, Virat Kohli adikala runs on India win pannirundha. Neethikku Virat Kohli adichane, India thothu pedumo appadindra oru ullur oru bayam palla kadachinde irundhen, but not necessarily, not literally bite my nails or anything, but and oru idu irundhathu kadasila win pandra variyum. And the match Neethiki, thankfully, outstanding bowling by India. Appom kuda South Africa in the cup kaila irundhatha kota vitta. Of course, India bowlers were outstanding, and that is why Jasprit Bumrah on a different level. In the World Cup, what Jasprit Bumrah is all about. 4 runs, less than 4.5 runs in this entire World Cup. Economy rate patalaka. Deservingly the man of the tournament, where yaru irukave mudiyadu. So Virat Kohli rose to the occasion. Rohit Sharma led by example. Players contributed. Okay, Suryakumar Yadav failed yesterday, 3 runs archa. Rishabh Pant duck out at him. But then Akshar Patel promoted to number 5. He played only once at number 5 in T20 internationals. When India lost wickets in a hurry against Pakistan in Melbourne 2022 World Cup, the India's opening match, 23rd October, I was there at MCG. Maraka mudiyada oru naal. Akshar Patel number 5 but then Segan out at Nariya Pandla. But Neethiki, he hit the boundaries when Kohli was taking singles, twos. There was a stage where about 35 balls or 36 balls that Kohli played, boundary varla, but then it was made up by Akshar Patel. Alakshama 6 adcha, boundary adcha, 47 runs, and he even overtook Virat Kohli's individual score over a stage la. Ade madri
சிவம் துபே நிறைய பேர் வந்து சிவம் துபே வந்து ஏன் அவன் எடுத்தா அவனுக்கு பதிலாக யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலை கொண்டு வரணும் இல்லை ரிங்கு சிங்கை வந்து இவனுக்கு ஏதாவது பண்ணி ரிங்கு சிங்கை ரிசர்வ்ஸ் இருந்தால் இவனை உள்ளே கொண்டு வரணும் சிவம் துபேக்கு வந்து இன்ஜுரி அந்த மாதிரி சொல்லி நான் அவைலபிள் அந்த மாதிரிலாம் தாட் வந்தது. பட் தென் நேத்திக்கு அவனோட 27 இஸ் வெரி வெரி க்ரூஷியல் அண்ட் த பார்ட்னர்ஷிப் வித் விராட் கோலி தட் வாஸ் ஆல்சோ மேட்ச் டிஃபைனிங் மொமெண்ட். ஸோ சிவம் துபே அவனோட ஹி ப்ரூவ்ட் இஸ் ஒர்க். அவன் வந்து 2-3 6 அடித்தான். தட் இஸ் வாட் ஹி இஸ். அண்ட் ரோஹித் ஹேஸ் ஓப்பன்லி செட் இந்த மாதிரி 40 50 60 70 வேண்டவே வேண்டாம். 20 எல்லாரும் அடிச்சுட்டு போகிறலாம் இன் குவிக் டைம். அதுவே வந்து வில் கிவ் யூ மேட்ச் வின்னிங் டோட்டல் அண்ட் தட் வாஸ் வாட் திஸ் டூர்னமெண்ட் வாஸ் ஆல் அபவுட். அண்ட் bowling கேட்கவே வேண்டாம். Initially வந்து Jasprit Bumrah came later, not shared the new ball because Arshdeep was constant new ball operator and Mohammad Siraj on the first 3 matches or somebody else. But then Jasprit Bumrah should have been taking the new ball. India's best bowler, the world's best bowler, has to be opening the attack. First illatalum second. But adukapra later on Super 8s la irundha semi final irundha when he started to open, he's been different. அவன் எப்போ வந்தாலும் ஏதாவது நடந்துட்டே இருக்கும். ஃபார் he created things like yesterday. Fantastic example. South Africa cruising along and the match வந்து South Africa வந்து அவன் வந்து கையை விட்டு போயிடுத்த மேட்ச் அவ்வளவு பிகாஸ் தே ஹேட் டு பிளேம் தெம்செல்ஸ் ஃபார் த ஷாட்ஸ். இப்போ குவிண்டன் டிகாக் வந்து ஒரு டேஞ்சரஸ் ஃபெலோ. அவன் இருந்தானாக்கா மேட்ச் இன்னும் ஈஸியாக முடிஞ்சிருக்கலாம். 6 அடித்தான். அடுத்த பாலும் அங்கே ஃபீல்டர் இருந்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு ரிப்பீட் ஷாட் அடிக்க அவசியமா? பிகாஸ் தேவர் க்ரூசிங் அலாங். கேட்ச் கொடுத்துருப்பேன். இட் ஒர்க் இன் இந்தியாஸ் ஃபேவர். அஃப்கோர்ஸ் அந்த மாதிரி பால் போட்டு அவன் அடித்தான் அந்த மாதிரி. ஸோ இந்தியா மேபி அவன் திரும்பி அது மாதிரி அடிப்பான்னு நினச்சிட்டு அது மாதிரி போட்டு விக்கெட்டை கொடுத்துட்டான். ஃபைன். பட் அவனுக்கு எங்கே போச்ச மூளை? ஹென்ரிக் கிளாசன் அந்த வைடு பால் சேஸ் பண்ணி அவன் அடிக்கணுமா? 30 balls 30 runs. ஒரு ரன் அங்கங்கே தட்டி அடித்தாலும் இந்தியா தோற்று போயிருக்கோம். சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வின் பண்ணிருக்கோம். பட் தென் ஹார்திக் பாண்டியா அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஃபார் தட் ஸ்லோ பால் வைட் அவுட் சைட் தி ஆஃப் ஸ்டம்ப், ஃபோர்ஸிங் ஹிம் டு பிளே அட் இட், எட்ஜ் இட், காட் பிஹைண்ட். ஹென்ரிக் கிளாசன் இருந்தனாக்கா 5 balls அவன் முடிச்சிருப்பான். அந்த மாதிரி ஒரு வேரியன் அவன் ஹென்ரிக் கிளாசன். ஸோ அகெயின் இந்தியா won that plot. Bumrah, what a fantastic the 18th over 2 run கொடுத்து that created more pressure. அதுக்கப்புறம் என்ன அர்ஷ்தீப் சிங் அவன் 19th over போட்டு 4 run கொடுத்து இதெல்லாம் வந்து just creating pressure. So on the day South Africa succumbed to pressure. We can only feel sorry for South Africa. Okay, final வந்தாலே the chokers tag வந்து they have it's off their back ன்னு நினைச்சோம். But it is still hanging on tightly onto them. South Africa chokers naka in madri, and you can only enna pandrathu that is madri or idu until they win a cup. You cannot even if you want to or if you don't want to call them chokers, it will stick. They will avale vandu tanave avale chokers nu kooptapa and madri aiduthu enna pandrathu. So and also you can say luck is not favoring them, and luck also played a huge factor. Luck illama it was only pure skills naka, yes fine, but you also need luck to go in your favor. So it also helped India yesterday. And Chancellor outstanding. No, you can only feel proud that India have regained the World Cup or World Cup title coming after 13 years, or the same T20 World Cup title after 17 years. It is remarkable, and it had to happen under Rohit Sharma's captaincy, and it had to happen under Rahul Dravid's guidance as head coach and in his last assignment. நிறைய பேர் சொல்லுவார் ராகுல் டிராவிட் வந்து இப்போ வந்து why can't he continue? He doesn't want to. He has not applied again for the post and he is happy. அவனோட contract end ஆச்சு. He is going out on a high, and Kohli and Rohit Sharma are also going out on a high. Let us rejoice this. This will further boost the youngsters to take it to the next level. Next level is what? You can only win and maintain this, emulate this victory. In the team, definitely there will be some youngsters who will play in the next World Cup. Some more youngsters who did excellently well. A young team is going to Zimbabwe in July for a 5-match T20 International Series in Zimbabwe, captained by Shubman Gill. So Anginda, it is all we have to build a team for the next T20 World Cup, which will be held in India and Sri Lanka jointly.
So India enter that as defending champions and hopefully win the title, because no defending champion has won T20 World Cup. Only Australia has won as defending champions in the ODI for World Cup in modern times, after West Indies successfully defended the World Cup title in 1979 after winning it in the inaugural edition in 1975. ODI format அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 வேர்ல்ட் கப்ஸ் வந்து 60 ஓவர் ஃபார்மேட்டாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 87ல இருந்தா 50 ஓவர்ஸ்க்கு வந்துருது. ஸோ very few teams have defended world titles, and hopefully it is too early to say, but then India should build a team for that, focus on the next World Cup, T20 World Cup that is, in India and Sri Lanka, and form the core group that will go to the Los Angeles Olympic Games in 2028 and bring a gold medal. Asian Games la India have won last year la on the Hangzhou la India won both men's and women's Indian cricket team won the gold medal, Asian Games gold medal. But an Olympic gold, nothing can beat an Olympic gold medal. I always felt, Olympic Games is the ultimate. You participate in any form, you get into an Olympic Games. You participate as a player, as a volunteer, as a spectator, as a fan. Olympics is the ultimate. So bringing an Olympic gold, nothing like it. You're on top of the world. And Makkale, I will be experiencing this Olympic Games for the first ever time in my life, live in Paris. Olympic Games starts on July 26th, goes on for 15 days, ends on August 11. So first ever time I'm going to experience an Olympic Games. Adu ennante enake ipo therilla, I just have to prepare, go there, and hopefully I will be bringing more on a regular basis videos from Paris Olympic Games, stories around the games, whatever, wherever I go, I'll try and bring videos and post it on this YouTube channel. I need all your support. And so let us first rejoice this India World Cup victory, and then look ahead and hope for better, more medals than India got in the previous Tokyo Olympic Games 2020, which was actually held in 2021. So thank you very much for your support, encouragement, and keep supporting, keep sharing this YouTube, spread it across to all your contacts. May I have more subscribers, more and more support in all forms. Thank you very much. Take care. Stay safe. And well done, Rohit, Rahul, Virat, and everyone. Hardik Pandya, you name it. Kuldeep Yadav, okay, he went for runs yesterday, but then the way he has performed ever since this Super 8 series, taking wickets, chance illa. Akshar Patel, Ravindra Jadeja in the tournament he was missing, but then Akshar Patel was better than Ravindra Jadeja Cholalam performance wise, but you cannot discount Ravindra Jadeja's performance on the field. He's a live wire. Enga Potalam, you cannot beat him. So Ravindra Jadeja. So everyone has gone. Rishabh Pant, what a fantastic comeback he has had after injury. Come back into the Indian team. Injury, no, it's a life-threatening injury, accident. IPL Mulama won the. Initially, he was among the leading scorer for India until Rohit Sharma overtook him. Fantastic keeping behind the wickets. I think going by the statistics, he is the highest, has the highest number of dismissals for a wicketkeeper in this World Cup tournament. The Pakuna statistics, at least more than 10 irudadu. So outstanding. So Rishabh Pant, you name it, you just have to give it off to this Indian team and hope for much more better results, and hope this win will be a moral booster for the ODI team when they go into the tournament in 2027 and make it a double. On that note, well played Rohit, well played, well done Rahul. Take care, stay safe, bye bye, until next time, see you soon.